afternoon enko enfama ya hwefo nyina meje di so boade na daruma enne dey so no eyade amu nyina mo ho san se me na ya se wade me ho de se be ma so de anopa na ni koku do suro no mama chi mama hwefo nyina mo ada ne de nyina no mojebre ehwe ensempa na ya se wo me betena video hanim se de be so mo no mama mamu nyina akwa abashonko fambra Kumasi All Light TV, Friends of Ken TV na Afaith TV enne dey so amene madi ehia jese de echegu de ekoso ewo o my Ghana na maboabo ni nyina no a mede eba be so mo se shoulder jumedie mesha so nya subscribe ya be subscribe de ama be share video ama onu ebi ono so be share ede ama obi fofo na se ne da ne de nyina no menemu a edi juma no mituja wa hadum se na so comment section ase no adwenchwe biara wo bia no so wo de adwenchwe efa honom ede ama me enne ne de ensem no mabone bede ankasa me de esom hana ATP ede newspaper review no ebeba be som yesaso ena Wednesday communicators NPP ni NDC fo nyina no wo meba be ka me ho e wo fidiem hanim se ni ya twetwe nkomo yedi enkomo na yenso yenyansa nyankopon de ama yen efa o my Ghana ye yo ni o my Ghana mpuntuo ho no ye ni nyina no atudwa ede amamo enu ada na chese NPP amanyoko no wo mu bie di tu mu se wona wo mu kopeke forms se wo mbeso wo mu gina se eye presidential candidate ede ma NPP amanyoko no wo mo mbra vetting enu ametina video ma hanim se me ka kire mo se akompre ko hine Japan yade aje so kopie mu wo vetting na se nese mo di tu dwa no me ni nyina no eso mu aje se na ba ko ne se wo kaso wo no no yede just nkunim die franka no yade a wo no akompre ko wo hine Japan esina betire ni ahwie mu tan so kra na empenifo kra na no wo vetting room no wo munim se yede ya wo no akompre ko wo hine Japan wo no eni nipa wo se efota se wo beba na wo ba be ye flag bearer ede ama NPP amanyoko no na ntokwa kese a eda wo manim nyame ya adoma 2028 ro wetumi akokodei na wedi nkonim so ndi onim se Ghana fo nyina no eyade a wo mo twen no Ghana fo aye ready papa se wo banko ade akokromoti no wo mo be ma akasa ede ama no enti enrada akompre ko ekọ vetting de ekọ hwo honom no BRYAN ACHEAMPONG na nhwo koye ane saso ena honorable was say ya Edutwum ye former education minister and also a member of parliament edema eyebosomche wono so ekopie mu vetting committee na se wo mo nsema wo mo di tu dwa nyina no ebusua emre ekọ nanim no mebo ni nyina no ede amamom saso ena eye okoboy wono so enrada NPP amanyoko wo meni bedi achese bede ya na wo mo ekire se sisi ane de ase de NDC amanyoko no beso wo mo ka wo mo kokobo hye wo mo yem no anya de wo mo beti ase da no wo mo so ye demonstration emu ode yankasa a wo mo tu ni din se yensuo hwehwu a according to okoboy wo se ade ba ko ajeso wo no odwen wa won ti ase ane se anka wo man ga na ye wo mo yesi freedom of speech na so ase de NDC ababa ye wo mo ye freedom of speech no e wo honom no wo ma ba ye no arrest after speech and de wunya ka won sem to honom ye na just and de yokofo ochew CID fo ochew police fo na wo mo chew ankasa and de black maria na ye du sim na just and de court wudi wa kwaniaba ne se wudi wa kwaniaba wo ye no se da bi ade NDC amanyoko di MB before fashion no e ade just say emwa ye baba bantu we de wo mo de petition emu oden e na koma ye mampani excellency John Dramani Mahama saso en wo mu wie ye wo mu ko tete yohonu IGP ono so new office en wo mu ko submit eye wo mu petition na wo mu de sere se sa ehwenhwenhwenhwa no ade a chese eye adoso ankasam enada hana ATP so abra na just what dey sama aba won krata ne mu nyina no esom ye no o ma yete asese ye mampani excellency John Dramani Mahama eye poba football ni ane kane no nank wono ene ye acting chief justice na so sabre de ade ye mampani was selecting se wono embra na ombe chief justice a just wono so ejuma just den nim no enye ejuma keto enen so kra no kopie mu abe fontentan fidie no so baby biara obefe bia nti ase se ye mampani we select po boni se wono embra na wo meye chief justice sensem de amafo ke bianga se busua na matena fidie manum se no mede ni nyina no ebe sommo 3 days today ene no ada me ka kire ma brante bia ye friend Mustafa
asa Mustafa last week ebrache say menhia edi notice ba bonten say da ye kwakosie asante hema na konedu yado motosho miensa no obi ya nhye dem anadwofa no sa brante ne nkwade otam ne telephone wodi si nanim etoto ayampia edidi atema chese buhia na nya asem ketwa no mere ho update ahono outdoor na enede ababa shom na nenso kura na matena se no na report bi ne na mabe fontan fidie no so kire say sa brante na ye sibrim a nanim ne nafono ne nani nyina hono no yade abrante na to na nanom ewansiedo sa bredie abrante no na wofo so da bi ogusuwa etiase a menemo kase wo mo koye ekopie mo from sources and answer from information and I asewa me gada ye na chese ofie suofia ane ya tawukrom honom no finti no wo nebusuafo ekopie mo Queen Mother wo honom no se wo mo ekwa akopa chew na ensama Queen Mother no ede tu dwa na emre ekonenim no yade ambide ni nyina no ebesom nti ebusuan ye yen hyase na yen faye de na ye remu wo NPP fo na kache no adam vetting committee wo mo tena ase agesa akompre ko ohine Agyapong di kan koye nipa otosho mienu a wono so ekoye Dr. BRYAN ACHEAMPONG na Dr. BRYAN ACHEAMPONG we koye no okoye the vetting wie ya wo pieye ena nsemchofo ye to chi no wo kona ne ye bisa ze papa BRYAN ebra wo ko vetting no eniema ekosi se na niema te se no osuo vetting na me koye dey trust me na bibia ededa na akwanso in fact wo mu bisa me ne me ba be ye de abo o man Ghana de me pese me ye ne ade ena me di ni nyina no etu dwa edema wo mu for some time now. One of the stories ebusia atrende eba no NPP amanyokuo no wo mo flag bearer race ni ye papa dia na 4 million Ghana cedis after say wa picking forms wetua bibia wie no yes ye no development fee na no wo mu bisa BRYAN ACHEAMPONG say sa 4 million ya NPP amanyoko ewo muji wo boni bia ewo ho ana no so NPP party ne de wa ye ready so be so ba na be ye flag bearer wo party nim no ono de boni bia no ho ana so hu boni bia wo ho se wo betam 4 million na ya to de da na se de da so development fee se wo de support NPP party no o se baby a party na ba bedu sisi ano sika na party ne hia into ono ne tam 4 million se wo the development fee ono Dr. BRYAN ACHEAMPONG de trust us say ohun boni biara ewo ho video no ewo hono ma mehye so be ka me ho ne yakọ na yakọ akotie Dr. BRYAN ACHEAMPONG enrada ebraje so si from every vetting room no emra sisia. Thank you very much. It went very well. This is a familiar territory, party headquarters. I've been here, a member of this party. I met with the committee and standard questions. It's a vetting. It's not an interview. It's a vetting to see whether I qualify. And as a member of parliament, it's very easy to qualify for such a vetting unless you have any other thing against you. And I don't have anything. So we just had a normal conversation about how we're going to move our party forward. There was an issue about development fee, 4 million Ghana cedis, which some of the aspirants raised concerns about, saying that is the party now being sold to the highest bidder? Why is the party charging development fee? You are one of the candidates to lead the party. What do you have to say about the development fee? Well, as far as I am concerned, it was a requirement that came with the forms that we have to pay a development fee. If you are a presidential candidate, you have to be able to demonstrate resourcefulness, to be able to mobilize what is required to fulfill the party's requirement. It has been done. As to whether it is the right amount, fair amount, exorbitant or low, that is up to the party people and the party leadership to decide. I am not for, against. I'm very neutral about it. I think that my team have fulfilled that requirement, and we are ready to embark on our campaign. I'm sure you were asked about your vision for the country. What did you tell the panel? But I don't think that it came in that form. The vetting largely is based on your qualification to be a presidential candidate
and to satisfy the constitutional requirement. That is what the vetting is about. There were some side questions more about how we bring the party together, or the vision on how, when you become a candidate, unite us to win. Those questions were answered square and fair. And we would like to know the answer. But I took an oath in there not to discuss the details of the vetting committee. If you are to ask me on another forum of my vision for the party and the country, I will be able to tell you. But for the things that happen inside the vetting committee, because of the oath that I took, you may have to spare me on that. The final one, you've been very vocal, especially on the campaign trail, where some of the aspirants have said that you are throwing subtle jabs. Yeah, BRYAN ACHEAMPONG, I want also share him saying Adoma on the 31st of January 2026. Delegates, police station executives near there, woman in Adi Kokromotino, Evertoaba, Ede Amanono, and Yakwako Tien Sema, but was here, but I will room in the woman, a Bible, Emma Nekanta, minta, ye be a course inside Hobiano, and will bet to me, a dear to Jabba, or Casse, that in a dear, dear one on a bet to me, a yadia just or dear two and penifone, and even as 4 million in Shria, a month for Casa or no BRYAN ACHEAMPONG who say, Bonibia Nimesa, a party in Yeska, party no also Munyeska, and a development Fino, a ready in Quadia. There is nothing wrong with it. Ebony BRYAN ACHEAMPONG, so I mean, me and you do one dance yourself for some time now, and they are back to back, short to short, and Kasa, and a Danny Denano, would show Edema Dr. Mahamadou Bawumia, a recently cried your Becca, a canine pages about Miamo de Baya, no mudi to Ghana for action or fire, won't say, Moya quite election when you're 41%, and the Pabbe Brennan Twaba, Mobile Shakwaya, Mobile Fashion, build a party, and one I'm saying, canine pay, and the NDC Amanyo Konusudia, or 56%, added the honor dada. What career yan was Sancho Becca, young man Prusinu Gusasi for Tokwa, just a number no sure I'm NPP Amanyo Kono, woman ya vote, or we are not Sunday for Frosabe chat walker, said Bawumia Cremoni, Bawumia say, I dare just one no bet you stream for votes in the Aba, Nasoko we are children, not just about Bawumia, while Quaco share woman in Oguntin, and my delegates in Sancha woman in Kosha Bawumia cry. And one year who say in the 10 cents, Eddie Ababon, just one no show, ever responded Becca so 10 cents on the Ababon. So when Kwana yen sense the end and just a sura himemono, a idea just will be nemu 8 crano, a idea no crebiara in name. Now we in the vet and now will be son same. Yes, you said yan and say when you see far media just a shorty, would to be true job be not just a Bawumia, what just one a buancas out to be bonny boots is what Yashani idea. Na near my ya now okay can ideas is here just walk over it in the way. Who better to show an answer bad day, and a BRYAN is a share. Me ba bete de be show kwabrani ya turn for 16 solid years NPP party no ye nya for show bia e won show ye de ne ko election just so ma ye report me na me ba ba prese ye be yi na free ho na me ba ba be gina no me be ka no kura ne de a kira manfo a e den na mama adwen yam se de Bawumia ne be kira na se de Bawumia ne be ka no eno na me betie and BRYAN ACHEAMPONG say e fiansa na just a shorts no jobs no ma tutu bia mo bi na fiansa na no BRYAN ACHEAMPONG Waba be miemu wankasa or say your politics and election wa mobeko inti die obi abeka be ye ne nyonko ya na se de obi abeka be mama fo ba be di ne chi no eno wo ye na mbom na asembia ro okebia no de hia ne so ode adwen ne nyansa de beto se de be ya ye to oba ni mpo wi a opponent no enkofa na wo mu use against no wo se sa jabs a wo toto de de wonye ye fiansa na campaign akasa mu no ba be sha senti we dia na ya se we what the family show no makache ye Dr. Mahmoud Bawumia ne nkrofo se ono BRYAN ACHEAMPONG ne ni abedi ankasa sabre ye fiansa na jese aro no wo shapen wo betuma na bo wo mo koko na bo wo mo koko so dia wo mo beti ahwe no mo nyina no wo mawuwe sa so ono jabs no wo nya to ne wo ja to kire na mbom ne nyansa na ode ebeto yenkwe na yenkoti honorable BRYAN ACHEAMPONG ne nsem no emrasisia. Final one, you've been very vocal, especially on the campaign trail, where some of the aspirants have said that you are throwing subtle jabs at them. There have been responses as well. If given the chance, some of the things that you said, would you retract them?
There have been a few jobs, and I think there will be a couple more. We are embarking on a campaign. I mean, I will be hit. Others will be hit. It's part of the campaign. It's normal in our politics, except that wisdom must be applied for you to know the line beyond which you are infuriating somebody. That will make unity post-election difficult. But the regular jobs of pecking people's faces, those ones will happen. We just have to make sure that we don't poke the eyes, and that will become a problem. BRYAN ACHEAMPONG no was a jobs ni the fiansa no wo ba betutu de mu odi ankasa wonyan ne no wejaye ochina na mmom no wo medidi obi atembe kasa emfanti obi a ya kensie na munyina mokọ ntidi de be ma amanfo wo be ya kono de ama amanfo na amanfo ato abade ama no eno no na ono BRYAN ACHEAMPONG wo be ba beye na nanse ni de ase Dr. Bawumia na ankasa ne ho ya ye memobo kakra and said you otisi Ashanti region na ne ni abede a wo ye campaign ase de Bawumia wasa so atiada esanse nkrofo na 2023 wo mudi ono Bawumia chi anacha so fa ha no wo metiem ni ade yina no enne de ya me ne wo kase ya ade asa nkrofo ni nyina wo ma hyase a wo motwe wo mo ho baako wo mi nyina ba be hu ni se Dr. Bawumia yo bi agese edidi akansie ni ma na so onyo obi a ye kase ye ne ne kwa akansie obetumi aboa na nkunimdie etumi aba ba ye de eno ada se metena ha me ka kire mo se blind bogewe se de abrantie we yan pass na nkotu fa toto short pa edema eye Kennedy akompre ko yin Agyapong na chese ennempo no brand abrantie blind bogewe ni wonu tu na nu tu aka se ne wo hia akompre ko yin Agyapong na wo be koto no wa pa ne chew de na jese de ebobo ba ne de eba no agese Dr. Bawumia wo kope dade eche bi na wo hye enipa no wo mudi ne chi no this time round no wo bia e twe ne ho de free ne chi se wo ma ba be hu han no kane no na wo mu hu shum no ena kane ne so na ese hwenhwa no na eye adoso dodo ene de kura busu amene mo kase metetsensem bi won framam se eye current MPs sa MPs no wo support eye Dr. Bawumia no wo ho no ma na kwabrane atwe ne telephone no wa frɛ no wa tell strong one na nkasa se se one support Dr. Bawumia na se wo ba because den ya wo no ana eba 2025 2026 ntinya me ya do na se wo ba edru brese parliamentarians mo ba be come vet mo ko peke forms na dia sa nkrofo wo man support Bawumia ni nyina no ya dia wo mo be step down na no na me na yas wo me gina so aka say from enkomo ayenso yedi wa abonten no we ya parliamentarian na say we MC na say former DC ya hwe papa no wa ma obi biara enhwenhwa wo akensie na MP before mo ko animanim ya no ya akensie a mo ko akogina dia magana enye party na mo ko gina mo se wo man Ghana be ye na wo man Ghana be tumpon a ejina delegates police station executives parliamentarians former MDCs any DCs ni ade eye mo ne na gina mo so se wo man Ghana so be kase de na wo man Ghana kana so de a ejina mo so nti mo nhwe ye na ma obi intimidate mo nhwe ye na ma obi awura enhwehwura mo na ma fa kokromoti na nkoto abafun bi a at the end of the day Ghana for ye na ye de yesabegu yetiri so na yesum eno ada na mu so na ye de agese duchum wono so ekopie mu ewo NPP amanyoko ne party office na wokopie mu ewo honomnom ene ja wono so vet ne ko ne wie no no so de nsembi tu dwa wono so atutu bi e de fa sa 4 million no wo kire se sa 4 million ne de masa so why you ready papa ba so obedi party anima e so to me pesa 4 million to order ma ubetua no no Bawumia ono educhum de frankly speaking boni bi eni ono so for 4 million on de ohun boni bi awon no ye no say e ya de atese hope e ba ani kunimdi e ba entine tifie epoye ayi be tese tokuro bi a wo hyemu bia no fa hye wutirim say ya de agese hope e ba e na sa hope no e ye wono ono abo say ya weduchum wono na betumi baba bua wo man Ghana ono na betumi ama wo man Ghana etumpon ya ba da duchum nso de ama so ono so ye ne 10 cents babonti a ni nyina na e kire se ono educhum kura na de eje se wo we man ankasa wo pagya man ne nan de kwosoro eba wo mu skululu ankasa wan de eba ne nufu aje so otumi mia na kwabra na ejirechi a na kese ne ho nyina no esane no kese 10 cents eba educhum de ne de buhia enya asem ketoa wono so hya ase wo kasa e de egesi eye ne ma bi a Dr. Bawumia
Bawumia kane niema bi a ye ne said the recent election anko ye yama NPP obeba ba wonte beba be pacho a wo ba ye na just sa pacho no wo ba be fole nkrofo ni nyina e na rutu meka se masa wo na wo ye pani na wo de o man ga na esika sem so ne ade nyina wedu bone a hwem na pacho na ye ne de fa ye si nchen na busho obeka ye na ene ye de ne tenses beto apa so se tim but this time ne de also no wanti obi a case hope is coming as a hope eba no eyade a wono edu twumo ba be flag bearer de ama NPP amanyoko no 2028 na wetumi asanso ama NPP amanyoko no abapawa yasanso nkwe na yenkotie honorable oseyaw edutwum ne nsem no emrasisia. How did the process go? The process went very well. The vetting committee members were great. I felt very welcome. They gave me an opportunity to respond to various questions. I've shared my views with them on how we can transform Ghana. From Azim to Zabzugu, help is on the way. We will fight the war against poverty and we'll win it. We'll create a better nation than we've ever anticipated. That's what I said with them. And today, I'm excited that this process is over. Thank you. One final point, this about the development fee, 4 million Ghana cedis development fee. Some of the aspirants have raised concerns that it appears that the party is now selling the flag bearer position to the highest. No, I will not comment on it. This party worked so hard for us to have a party and for us to have elections. If there are contributions, that's the way you build a party. Thank you. Thank you. All the best. Credits no enko enfama GH1 wamada Roma ena minya video yi bia me so mede asomo nti wutie edutwuma wose hope is coming na nkunimdie ade achese eba na sa 4 million amafo kan wasem kwamere Agyapong na kan wasem Kennedy nso kan wasem woso no de sa 4 million enye sika bia de mano na before asa na party kwa betimi organize ye election no a lot of things ene kom sika bebre na ene kom tutu ya 4 million so be a presidential candidate de ma party ni dia no edutwum de gbana biara enim na sisi ane de ye na enim say Kennedy camp de busua wo mani abede papa just sisi akura me no mo kase wo mo ate anti-rigging team na anti-rigging team ya wo mati ene say wo mo be hwe say general election na say election ya just say that NPP amanyoko no wo manim 2026 no wo bia nkwa wia wo bia vote wo bia nkwa fo wia vote ni ade na no ena spokesperson e de ma kompre ko hine Japan kwesi kwate wo ba be kire mu se o enye se bia 2023 aba na wo mkoto ye no e bia na ye wie mu de ma wo bia na se bibi da bi entisa na mbom no sa anti-rigging team na wo mate no yade a wo mo ba be make sure se kwabra ni bia ro de ni kokromoti beto oba bia no obi a vote e be count ani delegate bia vote ye be count ni ade wo se said ye mre bi etwemu no Dr. Mahmoud Bawumia said ye wonya vote bebre na enne wo hwe nkrofo wo ma chi wo mo hodi afiri Bawumia camp wo mo ma obi a meka se na Bawumia na wo san kodi nkunim na wo manwie de wo se emfasa na even sa team ya wo mati ebe favor Bawumia ebe favor Kennedy ebe favor Edutwum ebe favor Bryan Agyapong just wo mo nyina no obiara wo so oto abade ma ne bia no ade a chesa sank nipa no obehu the number of voter was say wonya any number of votes so a obenya was election ya ye kokoi ebusi was 31% kura wan sha Dr. Mahmoud Bawumia enya dia wo benya yenkwe na yenkotie kwesi kwate ne nsema just wo dia twudwa de afa anti-rigging team a chesa kompre ko hine Japan the camp wo mate no emrasisia graphics be flying say Agyapong sets up anti-election Reagan squad. Yes. Is it true? Yes. I don't know about setting up anti. First of all, the anti-Reagan election team or squad or initiative is not only to protect Agyapong's votes. One is to make sure say Dr. BRYAN ACHEAMPONG votes obe nyina. Two is to make sure say votes are Dr. Bawumia ni votes pepe and open Jojo Rokin mebo mabaso.
again is to make sure say me and Papa Dr. El said that you vote to Benya will count the same vote for him. No, Obiasman. Obiasman. Reagan election. Can Japan also vote to Benya? But more example, where you got 2 last election, last primary year. Who said that about Miakumunya 100%, 99.3%, almost 100%. Yes. One more, you to about in November, the primary year to nothing November 4th. You to about between November to the next primary year to parliamentary primaries was just December and them. Could you tell me you a very key analysis na me you? One more 2 years, not about me and about contest be Lucia. Or the same constituency. Or Lusu, you know, owns or call court in the case of Koye. Or the Sabom, the Toya dot about me 100%. Sabom, no, any pana who move for a toss Sabana, one more Toya or Lusu parliamentary. Between December, no, any pana no, in December, 9 bomu, sir. Then over the period even before November 9th. Yes, so they recorded 100%. Said one more everybody in the album went to vote, and everybody also voted for him. So our case is that we are making a very strong case for the sanity of elections in the NPP. We want to restore confidence in the NPP. But the party has restored confidence already by saying, we are making. But what is illegal about? It's not illegal, but I say, oh yes, sir. Maybe sir, are you not creating? I mean, something beyond. Top as what say, oh, and kind of obi area into me, obi wiame. Into this time, when indeed you know, say the party in itself. The person can say. You cry the Dr. Bawumia the person born home. What's mama? The votes will be me. I don't see him getting more than 31% in this election, and we want to protect him. Say the votes will be no. Yeah, man, say when you say to our what's I man say we are Dr. Bawumia 31%. Maybe I votes need your man kind of could be BRYAN ACHEAMPONG. Now if we were not Dr. Bawumia, we could be paid Dr. Mwano number 12%. So on no cramp near Yamano. We want to protect everybody, the sanctity of the process, so that everybody's vote will be counted for him. We said I'm not doing the same quite. One for us. If you had 7 votes, we'll count the 7 votes for you. If Dr. Luchum 100 votes, we count 100 votes a man. If Dr. BRYAN ACHEAMPONG 20, we count 20 votes a man. The Agyapong 1,000 votes, we count 1,000 a man. That's what we want to do. So we are only building a system that will ensure the sanctity and integrity of the electoral process. And that includes everything. Okay, that includes everything. You and your campaign team, do you trust the party to do a good job during the elections? Yeah, but no, I mean, even if you trust somebody, does not necessarily mean that you also not take care of yourself. What I say? The fact that you trust some of our I don't know. You may trust your partner, but I don't just say you won't take care of yourself. You also have to take care of yourself. And I don't think it's so much of a rebellious mindset. No, it's not really a rebellious mindset. No, and Kennedy in the squad, no. Just a Danny Day, especially Mitana Fide man who say Nebusia, the shoulder Jubedi, Soma. Ayana and Sama Jasama fu bebre na eta ekane say. I was a compre ko hine Japan to me a share. Na one set committee be a just say. Woman brand so see a quack ba. Wobian Korea, Wobia ban Wobia and Gobu Bian fashion and no shono. And another showdown biara environment ni said dey another ni dey na mo committee no eno e dey dey to akompre ko hine Japan wani mebusua why ne sa pepepe e dey amamo na anti-rigging team ya jasa ba bontin na mafo say wo mo ni dey wo mo ntia se ka me akwakoye say Kennedy ni squad no ase dey NPP amanyoko no electoral commission ni ade wo mo ni gidie biara wo mo na sure dey bi we nya gidie bi na ye ni wo bie mu ye hwe ni ya protect wo bia vote obiara just wo di kokromote no ebeto abanyame yadoma on the 31st of January 2026 no ya beka yo bia vote was it Dr. Mahmoud Bawumia akra de wa ba bi penyo na wa ba bi peye nyina ye hu de koye said ye na amafo sifa ye na just one na ye chosi one na fi January election ono akasa ni kuro ma ye kwa akwato aba just odi nkudi monya 100% no afi de ye kwa akwato aba January election na ni kuro modom just amafo ancha da mfa kokromote no ankwa akwato aba amfa man even in Ashanti region vote
na just wonya ya na kire say amafo e wodo shunko bi de ma no so kwa wi general election na just asante man temu aso no enipa bebre na nkwa nkoto aba no amfa ma no enti wo mo mpese sa show down part 1 bi esi mra bi etwem no another part 2 besi ene wo mo mpese obi asudi ebufuo ebe free party no mu enti obi a vote be count ane ukotuma Bawumia ukotuma Kennedy ukotuma Kwame Agyapong o say ya wedu chumo BRYAN ACHEAMPONG obi a wudu kokromotin beto aba de be ma ne bia no eyade asa nipa ni vote no eyade a ebe count ankasa na kwesi kwa atensho de back to back ebihwanya asam ketwa wasa kwa akotena Kesben no kotena Kesben no say eh honorable say chemensa bonshu medi wo ho ya papa peni anka wo wutifie na keja emfra ya de na nyanka wumpo na abetwe mofra na so anaso na abetu mofra na fo wumbom na wo ba abonti aba be ka kire sa kompre ko hine Japan eyade abrofo kasa ye frɛ ne brofo ontintini semre so na se Ghana fo ye pesika enyade obetumi de Ghana fo akọ IMF no akwaje bosiade aba na no na kwesi kwa atenwie no oba be ka se bebi a wo man Ghana ya ba bedru na wuti akompre ko hine Japan dan ne de nyina wo kan nsem no de nsem egufom a ne nsem a wodi gufom no enye bosia ba asem debi enye IMF asem wo kire the resources e wo man yimu kwan obetumi afa so so be create jobs ne ade na ma man Ghana etumpo na ma man Ghana so afa ne ntuma pa efra enti nsem a wonu abo ze eche mensa bonshu na anu ada wo be kan ye na Kennedy ntebrofo wo se Kennedy wenya respond wo dada ba kwesi kwa aten so say emuaye wo a wo no so edi ja okwan no enu ne yenti enu so emra sisie Honorable Chairman Sabons, I'm told so can say Ken and Timin Cabrof na would no committee ne IMF near there obey that could do and Ken responded by we are money but just say I don't even think say person be the president of Ghana as I dream about in the IMF. Yes, we are not ready to come and perform. Because IMF I say hospital. Nobody goes to IMF or nobody goes to hospital, bro, you are in a good condition. You go to hospital when you are not in a good condition. But if you are eating healthy, you are exercising, you are dieting so well, you are having rest, why do you even think of hospital in the first place? What I say? Check-up. Check-up is different from say Ukojinro. In IMF, check-up in this context will be going into the international market to go and seek investors. Okay. But now Okoji loan there. I know now Okoji. It's the same thing. And Kenny says it will be it's even shallow thinking to even think of that even in the first place. Say but President Magana say Okoji loan. We will the president that will create jobs for us. And I've always maintained that if you look at the first industrial revolution, second industrial revolution, third and fourth industrial revolution, we always at the consumption end as a country. And we need to go back to the basics and leapfrog. And that's why Ken talks about the agriculture and tourism as his main focus or the best on mine. And of course, he also talks about decentralization. Greater Accra is almost choked. Not even about the chokiness, but we also have to stimulate growth in the other parts of the country. So, 24-hour economy, it's not artificial. It's not artificially generated. It's based on demand and supply. My more example, so be a Kumasi from Friday, Saturday, Sunday. Kumasi boss pa the day of pa. E do Sunday numre na Kumasi go. Woman go be afri ho. Yeah, kwa ye no be abankan. Obi afri ho ko ba bi oyede. Oye ne nyuma so. So literally it becomes a ghost city or ghost town. And that activity we nan we ye ko ye kesi. Wo de ko obi wo ho biwa. Obi akọ. What I say? So in order to make Kumasi more active, why can't we take about 2 or 3 ministries to Kumasi? Agencies in alcohol. Then if anybody who wants to transact then goes to Kumasi to go and transact. Why can't we take Ministry of Education to Central Region? Say how kind of schools in Ashasi. Anybody who wants to go and transact with the ministry and all these agencies. So that you have people moving across all the regions. Or kwa are there some behind hotel at them. Or better you are Eddie. One so much so we put a creature. But I don't mind your cost too. What say? Oh my cost. No, but no more free time labor Accra the more money cost. So does your cost. Obi free sunya back they be on the
for Kennedy spokesperson Kwesi Kwatin ena yakwa kotie ne nsem abana chese wo kire se nsem agese onu abo se chemi nsa bonsu beka na anu adabi no sansem ni nyina na yade agese enkuro nsuo ane nyanyanse bienim bebi a yedru o man Ghana said ye ni esifa bede ni ade no enye wan na ebutibrofo na enye wan na antibrofo na ni nyina mo so na me se me wo video bi abusua me de yata na nka me pese me de be so mo mbrepemu but enne na Kwesi Kwatin aba be kasa asem we ya wa ba be respond no abo se eche me nsa bonsu ne nsem amre bi wo kan ye no and ye ma me fa we ni mra metoa so over the weekend program chenchireche bi ekwo so e won kramante mu na abusua sa program a ekwo so no enum na Ashanti regional minister Bridges Waba Kumpre in Agyapong Dino. Wabeka said the flag bearer for the new patriotic party, Kennedy, a Kumpre in Agyapong, I say. Now will be a budget, so be a case, Kennedy new, just about the Kennedy dear. NDC 4 dodo, NPP 4 dodo, floating voters donna. Nanka Miti, Messi, and yes, Anka Kumpre in Agyapong said will be a now doshu could be man. Anka when you be a was a prayer who cross a contest in a debby. Ye Jani Pano, now ba na ne niema papa ebusua je se woni mu no wetumi aba ba yesa niema ne nyina no na etumi aboa wo man Ghana nti eno no na makwoche sa video na ebusua me de show mo sabre 2025 national leaders economy man Ghana sika sem ho na de jese de keka ho ne ade na na kumpre ko hire Japan na bra waje mic wo ba be kasa no eno si youth ayesi so no owe futuo bi e de mayen na na futuo a wo de mayen ne se wo se wo pese wudi ye e wa brabo bibi biara wo be ye bia you need to take a bold step nipa na ebusha ye kaso wante brofu no the same person Danny Day no ama photo to ayampia edemano no this is the same person also akache Ghana for say if you want to be rich in future if you want to become a rich person you need to take a risk so when take a risk now you cannot become a leader when it comes to akompre ko in Japan or you be just an niama waka ne nsema waka no enye se bia na no obeso obeye flag bearer na se ne no obeso obeye mampeni en okasa asem no this west wono Kennedy ohine Japan waka de bi ono ma video bi wo kora na tes wo shase yeso wo ko shase yeso wo ka 2014 2013 2012 ne ade and from there now be see ne de ye busu amene mo kase Kennedy sisa na no da ne bibiara no wo kambre bi ehwemu no eno na ennekra no obeso obeye mampani no ogusu a woka na eba no eman Ghana economy ni ade nso na me ameti he me wogidie hwonko se Kennedy enya sa chance na obeputi a lot of things in place na ma oman Ghana afa ne ntuma pa efra yenko na yenko tie Kennedy akompre ko wo hene Agyapong na nsama na se futu ajeso wo de ma youth no emra sisia young man. You need to take risk. In life, if you don't take risk, you are not going to succeed. The future belongs to the risk takers, not security seekers. People, I'll give you an example of what I mean by security seekers. You have bank managers, head of corporations, they make money and all they do is they buy treasury bills. They don't want to take risk. When they buy the treasury bills, they tend to forget that it is somebody who is managing it for them to get their returns. And if I am managing your business to give you say 50%, it means I must make 100%. Now, why don't you manage your business and get the 100% yourself? So you have to take risk in all your endeavors. Without taking risk, you can never succeed. You can never be like one of the speakers here. So youth, from today, what you've heard from all the speakers, when you go back home, begin to think through it and be a risk taker. It is important. If not, you are never going to succeed. Again, you should be hardworking. You just don't dream and think your dreams will be realized.
if you don't work hard. You need to work hard. Normally, every person works for 8 hours for a corporation and goes back home. When my former minister was sharing or giving her speech, she made mention that she continues to run a family business and also work as a politician. What it means is that she makes money from the restaurant and makes money from politics. Anybody who works once, say 8 hours, and go to his comfortable home and enjoy, do not expect to make the same money as the one who has 2 jobs. Because if politics will give the minister, say 50,000 a year, restaurant may give her 100,000 and put Ebusiafo Kennedy akompre ko hene Japan na yakwa akotie ne nsem aba ne nipa na wo mo ka kire Ghana fo se ba de brofo a wonte hwi no wono na sabre de wo tu Ghana fo nyina fo mesi NPP amanyoko ne de mesi adwuma achese wo party ne mu no ebusua ya de achese ehso ankasa se party ne nyina no etu wo mu esi honom aka wo mu nyina agbom se baako na ebom se eyente na election wo mo ko no wo magya wetimi wakame ayampe achese emfa so biara emfa embre party no amoso wo mo hwede o mu betumi aya ebema party no akonanima. I personally feel say anka yade ebeboa ye papa se metie se ono abo se echemensa bonshupa wo bia waye majority leader pen obi a chese wakwa parliament so many years na obi a wo sa so aye former MP na wo ba be ka asema jese betumi aboa party wo ba be ka asema jese betumi ama party akonanima na wo begina honom ka kire wo nyonko se ye pa obi a jese okwa aye mefa obetumi akwa wesa brofo ni die gu honom betumi akwa ka brofo se de ebe ya amafo beba no wo mdi sika beba begu ye botom dia ene na jese wangasa mono you don't really mean or you don't really understand what you are saying baby asabre wo man Ghana yedru no enye wo bi a wo kwa aye mefa kwa je bosia de abre yo dabi ene wo kwa Ivory Coast ane wo mo eyi mampeni wono ne yafa kokromoti ankwa nkoto aba dabi soja memu wono angasa na tisi mu no hwe se de ne emesi fa keka kone ade a dadi de nyina ye koto aba no kwabra ne ba na jizo ba be wiwi Ivory Coast fo kojo to o tisi mu ajaso wono ankasa ebe di so no ye nyina ye nim se de ne Ivory Coast de ne emesi fa eko inti sanka Ghana ye nya pani bia wono so betiase ebe wo ne se resources atwedi amponyankopon ede ma ye Ghana fo no obetumi akeka ne emesi ni ebetumi akeka ne ema abom na ma o man Ghana tumpa ma o man Ghana fo ne ntuma pefra ankenye fiansa na ye beba be predi okọ bi memu agwagwa we sabrofo je say ase de ye man Ghana na ze bibi man ne de wo hia ne je say adesre no je say ye de jolly ye from head to toe dani de nyina je say ye kọ na ye kọ kosra de ba baby a ye duru no enye kọ na kosra de asem debi ye pede wo ba obetumi aba beboa ye mesi NDC amanyokuo no ebusia first candidate and wo mo de na eba His Excellency John Dramani Mahama wakada da say enya de a wo ba beba biom whosoever biara NDC de ne beba bia no eye ne first time inti say NPP amanyokuo no mo so man hwede obetumi aboa man hwede just wo ba obetumi ama ayi party na sa ba power de a na just 2028 trust me say eye de just say NPP amanyokuo no mo betena fie ache ane ebufu just say wotimemufu akumemu no enye ebufu ketoa inti say mo wo bibia wo say mo ye de a mo ma mo ni embre na mo nye nanimonim ya mo san choose candidate just amanfo do candidate amanfo pebi de me betre say mo ntoma we ya na say mo ntoma we nyame na me bekire but de mo ankasa mo tisi grounds na mo ne amanfo kasa wo mo kire so osibesi ana so obenten on ye de ne badge so mo beto aba ne de amaye no na mo nto aba ne forma sa nipa no na wo mbra no just MPP party no entumi ensa so emma power MCS abe ya mo no kase ha na ATP watena se agesen sama aba won krata ne mu no wo ba be pese ni nyina mu ede amaye ATP
NPP mama wakwaba na ya se o me bibi abako Yesu adom na so oba de na daroma me nso me hu ye papa nkrata ne nsem abawo mu ne pensem mu ma ye okay na ya se wa na wie ma me for daily guide e fa ma ye tiefo ni ahwefo nyina kwaba e fa ma ene day showdown dwumedie so na no be pie mu e wo daily guide a na se ye mampani JD ye money ye ma mi toku no ho nsensema na se na wo man ga ne mo ye suspending e se ye na free onom no e se no ye yi ye bafo boni as a chief justice and the krata e kan wasep enso e wa se sanso na NPP amanuko na ese ja wo mokwa kwagina na delegate ade wo mokwa kromoti akwakoto aba no e da ma wo mo no e na obepie mu e wo delegate da Dr. Bawumia ni foni e da ha se sanso na Kennedy ohine Agyapong o se ya wadi twom ni foni e da ha nrada e vet no mokoye no krata no enso e kan wasem enso e wa ha na akosua menu na e kan asem se e ba na ndi samanuko na mo nyina hye bo se Moba mbetimi just 2 weeks kura asolve eye galamse atete se e wo man Ghana mu ase e de amaye nanso eye akosua menu se o da bi da enya de ndi samanuku no mobetimi abo ama galamse atete se wo man Ghana mu ase no eto etimi etwa de biara da ene kratai e ka ho asem enso e wa ha wonya bia ukomu sukwa no akenkan ne nyina bi enso e de amaye na wo ba ase susu na ese yensuro ehunahuna demonstration na enre course no ene kratai e ka ho asem enso so e wa ase that's not BRYAN ACHEAMPONG enra de na hwe kratai de ma wo senyankopon boa na otimi be yo mampani e wo kroma ase ya ena kokoo no betum ye baba pa ma kokoo fo no sikafo ankasa crashfo ankasa ababu ankasa nanso eye bo ahen ai ado edin sembia beto abefo tintan fidie so na nsem a wakanya ne se nsem a BRYAN ACHEAMPONG kan nyina o emfa ba bia obo adabiada even kura no se nem obaye o mampani kura na wontimi nya hwe emfa emwa ye kokofo internet krata daily guide e kan wasem ha no kopie mu e social media se boot for boot pa e na e koso e wo hono ma wonya bia ukomu sukwa no akenkan nyina bi kama so e de amaye me de work with the Ghanaian publisher na be PM the Ghanaian publisher so na say chief justice is here in a fraud my see no the ye ni so no e chief justice first no na ye acting is here no ye ni so no na ye chief justice ye bafo boni ni phone e da say ne krata the Ghanaian publisher e ka wasab so e wa say so na ba krata fe to so mienu e won krata ye mo so na say no ada na ko PM e won kramantema na enye fedi agro ni nyina ye NPP amanuko eso moto omugu monti a omusi da bi as NDC amanuko no from January to September ye de omu be ye de mo ba be mu de ehunu na na ya ye too much do na so anya de omusuro ne no omusuro ne che echina internet na ukọ the Ghanaian publisher obetima komu no wakenkan nyina bi enso e wo ha se so e de amai sanso na ya akosua menu a woka se NDC amanuko no mu ni plan bia so mo lake ankasa eja obetima abo amagalamsia atate se wo man Ghana mu ase na tuatimetwa no se NDC amanuko ntimi mwa emma party na so man Ghana galamsia atate se wo man Ghana mu ase no eto ntimi entwa nekrata kabani pa obetima boa amagalamsia eto atimetwa na ya sewa wo se Dr. Bawumia ose Bawumia de saa de e wonani so papa ye se Nyankopon ba na so ba abem kra na obetimi abo amagalamse eto etimi etwa enso e wa ha se saa so na BRYAN ACHEAMPONG ene eye ado enso so ntokwa e koso social media na de Ghanaian publisher ka WhatsApp enso e wa ha se me de wo kwa de custodian na be piem de custodian so so a nyase mampani JDM ni phone e da ha se kama sanso na galamse atate se wo man Ghana mu ase yenso no o metwa kakra e da beto eye krata ya nim na krata yi e bo ho amane se ye mampani JDM ye galamse a wo share Ghana for bo se wo ba wo be hwe e ba galamse eto atimetwa still na galamse ekoso e wo man Ghana mu ase no e na CDM for ensoso ababo nte no mse ye mampani JDM e wo mo se watu bata wo watu kwan de na emom wo ba ya pebrabonten na ne Ghana for mbekasa na kwan di obefa so obetimi ama galamse atate se wo man Ghana mu ase na tuatimetwa bia no tentem wa ye nefa ye edema godesi anu Ghana for ye wu papa ye kodesi ya ribebre na ekoso wo man Ghana mu ni nyina gya yenso ne enwuane a ye di eso enam se galamse ekwan amofa so ese yenso no chemicals amode fra no ni nyina eka ho poison eka ho binti no eye CDM for say ye man pani beduru wo man Ghana mu ase ya pep o make sure say woni Ghana for bekasa na ekwan a obefa so obese ama galamse na tuatimetwa no tuati
metwemu ententem ya na wo ba asiase nso so na NPP amanuko num yensuro mahunu na ha eno so krata kan wasem enso ewa ha say sanso na wo ba aye asiase so a eye ndis amanuko na se de biara danya de a eye galamsey no mo betimi aso ano da cause galamsey omo abra na NPP amanuko no wa bemu a na omo kase man pani na na adanko akufuado ebetimi aso ano obetimi aba abonti abeka asem ba ko pe galamsey ni nyina to betwa enoma ba bemu a from January to September muntimi nya hwefa no de a ye man pani na se oni aniswade hu bia galamsey do wo baba beso ano enso ede abaye sanso na eye Bryan Acheampong koku ohun sensema obeka ya enam so amabo ahe ye edu ede bi to be left and right akasa ede manenu no ene krata the custodian ka wasep enso ewa ha wonya bia no akomusuko no akenkan ni nyina bi kaba so ede amaye mede wo ko daily analyst na be pemu daily analyst na say chief justice anya ne foforo ye ba foboni se krata ni nyina no kan wasem ewa hasia wonya bia ukomusuko no akenkan ni nyina bi enso ede amaye na over the weekends ni hu se Dr. Bawumia ene na ye Samira kopie mo ewo Nigel atense na nabusuani ba ko ewo eja omokoja na yiyo no ene klata daily analyst kan wasem enso ewa ha na wo ba asiase soso anese e ma metoko no ni phone eda ha se kama na minim se ya twetwe ni e be twetwe ye ma me de ese ye ma me enyo ono na ye chief justice behind de wa fa mu nyina odi kopie mu law court nyina na ankosi hwe esi an ye yi na front ma esi ano ya fa bafo bone ono ene ye chief justice a ede mo man Ghana na kopie mu social media amafo bebre na e kasafa ho pa ya enye fedi agro sanso na no demonstration ekwa so wo ye nkramantamu na ha klata kan wasem enso e wa se na wo ba asiase enso galamsey yi de omo se kwan be so ne be fa so a ye betimi aboma galamsey ye to etime twa e wo man Ghana e mokose ye nso ne se dodo se ya nkasa e kopie mu ye nkwanta of this ye no se Ghana fo empanifo wo su e from se mon hwe na kwan ye be fa so ye betimi aboa ama ye nso ni nyina ni ati cause ansha da chi be pa Ghana fo nyina be ko obi manso ne akokra nsuo de abamu o man Ghana mu ase mede wo ko Daily Post na be pie mu enso Daily Post nso the new chief justice ayi no ene krata fe toso miensa kan wasem enso e wa ase sanso na wo ba krata fe toso wotwe a na se ye gold board for no ma donate 2 million Ghana cedis de amaye Mahama case na ha wo de ama se omonje no mo function na omo yare kronkron obi ti se omo yare bi ti se omo yare kidney problem omo nya sika enko dialysis ni de keka hunu nyina no wo mo nyina mo fa ensure sankrofo nyina sanso na MPA boss ensoso ababonten na ono so ede nsem ba ko mienu ede bia ba beto no manya we krata Daily Poster obetimi ensako musuko no akenkan nyina bi ensoso ede amaite na Daily Poster no pay do mo so ede ba ye enso no mede wo kwa the Chronicle na be pie mo the Chronicle so a na se chief justice ni foforo bafoboni oguso trend ankasa ne krata ni nyina fro to Z ese wo trendy wo na ma focus ye man pani je die na so na pese ma mi wo ye di firi wa internet o ma ba football ni be acting yi internet plate kan wasem so e wo hasem sanso na oba asiase akasa fe to so mienu na emiensa Bryan Acheampong ene bo ahe eidu ese o mo ntokwan kokko hu sensem no abaye bituma mento pa ankasa enye fredi agro na krata the Chronicle enso ebo ho amane enso ewa hase mame for the insight enfa ento aso no be piem the insight nso so a na se Bryan Acheampong ni phone eda ha no say delegate for drum ko promoti ko to abama menyakopon bo 31 January 2026 wo ba pa niema wo ba ba yeda bo man Ghana na afi so NPP amanuko nkabo beba NPP amanuko no be hwe se obe serve man Ghana ye papa ama man Ghana tia pansam na timagina ne naso a ene krata kan wasep enso ewa hase sanso na kwasi plat enso so ka se ye hwe ye ma doje fa hodie edema o man Ghana Dr. Kwame Nkrumah na wani ani so ade hunu pasan ko betima boa ama o man Ghana afa ne ntoma preference wo ye hwe ye mpanifo ye die ni ma mo nheda hu sa esu ni bi ewo omumu na obesra da senkeja nke nya ba ku mienu bi ko man Ghana be kra be hwankasa ene krata the inside enso so kan wasem
and so has a sound so and a good board that one go donate 2 million Ghana cedis and mama hama cares no and also krata can was and so ha winner the insider obeti me akwaneja working kind in become so Eddie amaye ame for the Ghanaian Times and fan sorry krata ni nyina so na be pie mo the Ghanaian Times so Yes, Buffalo Bonnie is only a Chief Justice no phony at the Hasia and a crater is you know as a Chief Justice and a crater the Ghanaian Times and so ama amanie also ewa ha say na oba kata fe toso miensa na se enrada na police for no man da ohwe wo mo cooperation akasa na niema mo nyenyaye na Robert e checheche obodo sika ne se kan ni ntuo de enye fedi agro victims ni nyina so ya che wo mo a ene kratai enso kan wasem enso wa hasa so na enrada na kopie mo ankramante ma na enye fedi agro ni nyina NPP amaniko demonstration upon demonstration na ekoso ewo hodom no enye kratai no enso kan wasem enso ewa say ya man pani je die woni o man Ghana de na so den semba ko bi ato no de amase Ghana nkasa ye mpanifo na se ye youth no ye destiny na ye se hwe ne ye papa ene krata ye the Ghanaian Times kan wasem enso ewa say na ya sewa me fa the Ghanaian Times fa sorry krata ne nyina so ne fa de akanyina fa to aso fa maye okay hana ATP na ya sewa wasiye papa sense ma ba won krata no wapensempense mu edi ama no amse Dr. Mahmoud Bawumia eden o solution ede galamse from economists aba digital zesari obesolve bibia kasadi ama nti ye papa de aginidi ebusia really to see na ATP nka meja ama wako na asem bia mehunu me akasa me mu no chese ewiase na ye wo na nkasa no adeche ni adesan bia na emu nsem we ne de ya to din se mystery death ankasa na nim se me de uko eye gomua nyanya no mami bia yesi e friend aba okay na mami newu a chese busua wo mo hwe na wo masiesie no na de wo ma pe baby ede na kwa akoto wo ma ye bibie wie de mami be kwa mami atinini mami tinini na ATP yes aso de ne kopie mu hospital a mami na se ewu bia na wo mo last nkra yebusia adichi bia ene emu ensema ATP mami na wasiye baba sensema ba won krata ene mu no pense ni nyina mu edi amai ebusia hana ATP ena yete ne kana enche kra eyade a communicators ni nyina no ebeba betena sineja de ekoso o man Ghana no yatwehwe enkomo ede afa ho ye wa brantie bi a chese wa Ashanti region ye friend Mustafa na Mustafa abrantie wabomi fita duku en watoto ayapia jasebusua emu odi ankasa edi ama mpenifo na enso nim se wo Asante mante mu hanum se nku ade a ye were ye otumfo me boni dia no mabo mu nim se wontumi nka na asem na wonfa wo hu enni sa keke nti abrantie ye friend Mustafa na kwa be fo ndentafidie no so a infoni ne pay jase video si twegumi akora matena fidie manum se di asom mo de bia metena ha me de futu emu oden ene de ma youth no na so youth no ma bomi fita duku mitu o mo fo kura na busua wo muntie Mustafa last week Thursday ye cause wo bia nhye demi wo be fa ni phone be ye video be di atema busua na nya asem keto agese enso de se wan mo na chi ne bu no so wan mo na chi ne bu no report aba bonten se eyade a Mustafa no we free mu no ene de ya me no mo ka say ne maame aba be kasa ne maame say eyade agese abrante no wote ase wo wuye na mmom no abrante ne jese no ho ye ne kama jese sibrim no mu sibrim no abrante ne baby a woda sisi ano ato se twedi aponyankopon ko a ebe hu omomobo na jese odi abrante ne mfom so be che no obesan so ama ne second chance na wetumi elivi na abrante ne nabusuafo from reports yesi eyade agese wo free esuofia nti nabusuafo ekopie mu esuofia himfie enre ne wo mo kokoto en wo mo kwa pacho kwa sere na hema ne ahemfo e wo honum se e wo se abrante no wakasa de etie ye rotumfo de na so wo mo sere eye na ahema ye baba se wo mfa abrante bone emfa nche no na ne wo fa so ba be kasa na ne wo fa ba be kire se abrante na nkasa mu no wa adwemu yade ane na adwen jada nye adwuma sa adwen ne hyada nkra kesa eno na se wo mu anaje sa ba wo mu ana e ba na je se
so obi heavy said your penny idea nyina no mo kawie na ahema se masa wabua wombo wadwun onipa da sani bia no on ma se bi wabodam obetam phone edi be sinanim ebeba be video aba be di pani bi atem na sanka yo no na ahema pa na nka ebushia sa brantie Mustafai wodi kan che ne se minie wuni a ka sabre nka na bushia ato ne funa daka anka sabre wo mo hwes wo mo benya bebi wotafo na wo mesi abrantie ne na ahema amfa ncha nka sabushia just say fire rain just say mu odi ankasa eno odi ama eye ebushiafo na mehye so obeka me ho ne yakọ na yakọ akotie ni nyina no abasisia me offers Mustafa mental issue ema okoka asema nka emfata se wo se oka no eno na ma yeba ahifie ha yeba bepa achew bepa cho yeba ya no so na nanomo aje boko almost so I've been having it a long time. My fancy be almost about 4.5 years. And when I am how no, let's say free kakra, but where you grabbing into woman, or coupons into woman, ya na bar, not just say, you not be free, 2 months more beer. Ya call ceremony ya dena fa baby just baby fata se ye fa Mustafa no ye fa ho ye nya ye kra ye kuso esa di kind apache wa me pa ye opuso nana asante ni na medical ya apana chew na ma paga na man nyina achew na esrufa soso kuroi mepa mpenifo ene omomo nyina so acha me offers ne sisi wo ayalsabia mepa cho fridi umfri mu ya yebo de eti esrufa e kwa ya yebo ni na esrufa ni shadi pray wo yele ba pro satengene ne beti pili na pro ni eti wonu ane ba ne pro beti ya ba ko di wo mu rate anya bia no nkafo so ma ne be hye de be e wa ha wo kokko de bi ento beti mi ahwe enta de tira di bia e so fua wo ye ya dia pache na mo mi de mi hweka sama ba be yi mo na mo na nyame asio se me ba kan kan pa na me nsa e di kan ka anu a e capture sasa de mo ta adaka nka ye nsi wo bia me come to them kasa de wa ta adaka why na mo ka kire no sako pra mo amfani so beto mi so asa so fa so dia saba e betu na e na wa yale that's why he dey put 100 phone ya be pese be kusa mo bushia phone wo dia wo fa ya no wo se e ya na hu sa dia sa e na hu sa ha o ri careful hwe ma hwe video ni bia no fa video ba e bi se no fa ni a o se o ha no ko off o ha no aba ko o ko off no we no bia ni na chamo e woni masam no o ko off we no bia ni na chamo sa santi hini mu a na wo di na tare ada na wo yesa wa sa be ka so ko ya bwa patiti ya wo ya de ye wi ade apa ba bi ne ya de ahye asasi wura udi ye no asa di ye na ye kura sa di fu kura na odi atakura nkanya ya na asasi wura we uni nya sa kwatra ka akwani ko ofo wan kwatra ka akwani na obi ya de apa ba bi ne de ahye na bi di wen so yesu bi ade ama so fo obi bia la wonya na ha se wo di umane ya wasa di umane no ada na wo ko ofuru flasa wo sa ko ba so fu adi obi bia la wo ba di ni mone na wo be ka se bi flasu fu adi sai ba ko de bi se me sadi ka so di budia asa me sadi ka so di budia se dem so me no wo kile cat so su fu ano ya de ba di mone no eye yeso ye ti di se ba because of sa ya ma wenti wo ya branti wo ya baba wa pra na ye se nya no ya papa na watwe o kwade adwuma na kwade ka se wo flasu fu a enye na chese enrada ebra chese ebushiafo no ekopie mu ewe suofia himfie de ekwoso ewo honom no era sabre chese yakwa akotie ni nyina no abano yuta chese ye wo man mu de bia meka me se trend na ye pe no ade ye pade kokko na ye pe na bushia eyade ye behu ankasa chese ebushiafo ne traya se wo mo be ya ma obi ehunu se da bia brantie Mustafa no eyade chese na adwen njedan ye adwuma kakra wo ma no wa be wo ma no wa call off ba nipa da se ni bia no hono ma na se bodafo bia no hono ma ye be ka se wakọ off nti no watamfo na esirenim na ne wo bia nipa bebrebe wo man gane wunya wo bia ndi na tem se sebi
eye rotumfo e na aba betwefo de esu enim aba bedi na tem sa asam ne nko ade untumi enka nkyere obi aze nam se abrante na adwinye adwuma enu nturu obekeka sansenwe de wo pe no na ne nsa aka next time ne hoto no na obenkwemu a me wogidie so obehwe na no kasa yie papa na we hwo na nye futuo efe nkoma youth ni nyina enye Mustafa nkwa mo so ma hyase abrante bi wotafo me hu se won so kekaba ba ko so ka so won so kekaba na de mo keka nkwa ne se mo keka nko na kakra fo mani so a mo mra na mo meblemi obi de bia je se nkrofo ye ntino mo so mo ye ya na mani abede na mo so mo ye na mo keka de mo pani ade emfa so biara emfa mra ye nhia se ye de obuo respect ye de be ma ye mpanifo no wan fa bu amfa respect am mpanifo de a wo fi se wo se de mutu bi didi mampani atem vice president atem no obi eja usa keke ye sesa na obi ana ATP na the newspaper review no ebe so me sasa na executive producer Mr. Daniel yebo akopie mo MC ahonom dia na chese kwadwo yebo a wono na chese videos ne pictures na etwegu nyina no ne nsa no adwuma no nyakopon enhia mu nyina ye papa nyampa echina yebe sanso edi ehia makramo